Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's really nice to see you again. In this video, we will learn about past continuous tense. What is past continuous tense? Tahukah kalian apa itu past continuous tense? Well, before I explain about it, let me ask you some questions. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang past continuous tense, saya punya pertanyaan untuk kalian. What were you doing at 9 last night? I was studying for exam. What were you doing at the supermarket when I met you yesterday? I was shopping with my mom. So, do you know, past continuous tense refers to verbs that we use to talk about action or something that was happening around a particular time in the past. Jadi, tahukah kalian, past continuous tense adalah satu bentuk tenses yang kita gunakan untuk menyatakan tindakan atau kegiatan yang sedang terjadi selama waktu tertentu di masa lampau. Lampau berarti sudah berlalu ya. Now we're gonna learn about function, structure, and examples of past continuous tense. Past continuous tense is used to talk about something that continued during a period in the past. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi kalau kamu mau bilang, tadi malam aku lagi nonton TV waktu kamu nelpon, maka bentuk tenses yang kita gunakan adalah past continuous tense. Jadi biasanya keterangan waktu yang kita gunakan untuk membuat kalimat past continuous tense adalah yesterday, just now, last night, an hour ago, yesterday morning, last week, and etc. So how to make sentences by using past continuous tense? Nah, untuk membuat kalimat yang berbentuk past continuous tense, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be, was, or were plus verb ing. Contohnya, she was watching TV at 8 last night. Dia sedang menonton TV jam 8 tadi malam. She merupakan subjek kalimat, was merupakan to be untuk subjek she, dan watching merupakan kata kerja bentuk ing atau verb ing. Sedangkan TV at 8 last night merupakan komplement atau pelengkap kalimat. Nah, untuk pelengkap kalimat bisa berupa objek atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, jika kalian ingin membuat kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, rumusnya adalah subject plus to be, was, or were plus not plus verb ing. Misalnya, she was not reading book at 8 last night. Dia tidak sedang membaca buku pada jam 8 tadi malam. Pada kalimat negatif, kita hanya menambahkan kata not yang artinya tidak sebelum kata kerja verb ing. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, to be, was, or were disebutkan terlebih dahulu, kemudian subjek, dan diikuti kata kerja verb ing. Contohnya, was she watching TV at 8 last night? Apakah dia sedang menonton TV pada jam 8 tadi malam? Nah, jika kalian membuat interrogative sentence atau kalimat pertanyaan, jangan lupa untuk memberi tanda tanya di akhir kalimat. Untuk memilih to be, was, atau were, perhatikan subjeknya ya. Jika subjeknya adalah singular subject, maka to be yang kita gunakan adalah was. Singular subject maksudnya adalah tunggal atau satu. Misalnya satu orang, satu hewan, ataupun satu benda. Contohnya, I was swimming. She was reading. He was teaching. It was flying. The cat was running. Rina was eating. Nah, jika subjeknya plural atau jamak atau lebih dari satu, maka to be yang kita gunakan adalah were. Misalnya, you were studying. We were walking.
They were watching. Lucy and Rini were cooking. The teachers were doing exercise. The cats were eating. Untuk kalimat positif, contoh lainnya, I was watching TV last night. She was reading book last night. He was playing game yesterday. You were having dinner. They were studying math yesterday. Rina was writing story. Kalimat negatif atau penyangkalan, I was not watching TV last night. She was not reading book last night. He was not playing game yesterday. You were not having dinner. They were not studying math yesterday. Rina was not writing story. Nah, jadi bisa kita lihat kalau kalimat negatif tinggal kita tambahkan not setelah to be, was, atau were. Untuk kalimat interrogative atau kalimat pertanyaan, contohnya, was she watching TV last night? Were they listening to the music? Were you studying just now? Was the plane landing when you came? Nah, dari beberapa contoh tersebut, kita ketahui bahwa untuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, kita tuliskan to be-nya terlebih dahulu. To be, was, atau were, baru subjek, kemudian diikuti oleh verb ing dan complement. We often use the past continuous tense and the past simple tense together. When this happens, the past continuous describes a longer background action or situation, and the past simple describes the action or events. Pada umumnya, di kehidupan sehari-hari kita itu akan menggunakan tenses bentuk past continuous tense ini jika kita ingin menyatakan suatu kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan lain, tetapi terjadinya di masa lampau. Misalnya, kemarin ibu sedang memasak ketika saya tiba di rumah. My mom was cooking when I arrived at home. Jadi dalam kalimat kemarin ibu sedang memasak ketika saya tiba di rumah, terdapat dua bagian, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Nah, untuk induk kalimatnya yaitu ibu sedang memasak, kita gunakan rumus past continuous tense. Sedangkan untuk anak kalimatnya yaitu ketika saya tiba di rumah, gunakanlah rumus past simple. Nah, poin penting yang harus kita ingat adalah untuk kalimat past continuous tense kita menggunakan verb ing, sedangkan kalimat past simple kita menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Contoh lainnya yaitu I was sleeping when they came to my house last Sunday. They were waiting for the bus when I crossed the road. The man was reading newspaper when his kids came home yesterday. My sister was having dinner when I did my homework last night. The farmers were watering the plants when we visited the farm last month. That's all for today. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.